All right. So, last class, ladies and gentlemen, আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম? We talked about the HR diagrams, pulsars, Cepheid variables, তাই না? আচ্ছা, wonderful. এগুলোর কোনো questions বা কোনো confusions আছে? Sure. So we understand what they are? Okay, wonderful. Now, intensity সাথে wave এর relationship টা আমরা কিন্তু last class না আমরা এটা AS থেকে দেখে আসতেছি. So this is something that we should be familiar with. The idea that light follows the inverse square law, right? And that the intensity at a point can be found using these two expressions, right? We are familiar with these? Okay, wonderful, great. তাহলে আজকে we are going to talk about trigonometric parallax, right? Now, এই যে আমরা ম্যাথ করি বা আমরা থিওরি শিখি অ্যাবাউট কে কত দূরে আছে, মানে নট বন্ধু বান্ধব but stars, you know how far away stars are from us, how far away galaxies are from us, and এগুলো তো of course আমরা কোনো না কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে বের করেছি of determining these distances, তাই না? আমরা তো আর কাউরে পাঠাই নাই এই করিম যা তো গিয়ে মাই পায়, তাই না? দড়ি নিয়ে যা একটু মাই পায়, এটা তো আর আমরা করিনি. Okay, wonderful. We'll talk about that later. Develop certain mathematical models that allow us to estimate. Remember, আমরা কিন্তু বলছি estimate because stellar distances, তোমার variations are এত big that আমরা এটাকে মানে estimate ছাড়া আর কিছু বলতে পারি না. Okay. So the idea is for close stars, আমরা একটা certain method use করব. For distant stars, আমরা অন্য method use করব, right? আচ্ছা. So this is what I want you to do for me today. I want you to take a pen, right? And place it right in front of your nose, right? And I want you to stare at that pen, right? Very nice. And then now don't stare at me, stare at the pen. Yeah, Joe. And then I want you to take a finger from your other hand and then place it right behind the pen. Right? ঠিক আছে, যে কোনো একটা চোখ ক্লোজ করো because otherwise কিন্তু তুমি ঠিকমতো লিখতে পারবে না, right? যে কোনো একটা চোখ ক্লোজ করো, ক্লোজ করে align your finger right behind the pen just like this, online people, right? Don't look at me. আমার দিকে তাকিয়ে আছে কি আজব, আরেকটা কলম এই তার একটা আঙুল খুব এই আবার instructions শোনো. Take the pen, close any one of your eyes and then place a finger and align it right next behind the pen so that your finger seems hidden. Is that good? And now switch the eye and look at how there is a apparent shift in position. Do you see? Right? So what you are experiencing right now is what we call parallax. And this is exactly what we will use to measure or calculate distance from other stars. Online people, did you try it? Did it work? Okay, wonderful. So, এটাকে আমরা বলছি লামিয়া জাভেদ camera. All right. We call this trigonometric parallax, all right? And this allows us to measure stellar distances, okay? Now, here is the problem though. The trigonometric parallax method is only used to measure distances to nearby stars or nearby galaxies because তোমার at a certain distance, এটা reliability টা কমে যায়. So for longer distances, আমরা trigonometric parallax use করি না. This is for short distances. All right. Okay, great. So this, as usual, is taken from your textbook. Let's look at the diagram first, and then we'll see how it works. Ta-da! Okay. So, how does trigonometric parallax work? The first thing we need to know is understand that আমরা যখন বলি
that star X is at a distance away from us, or galaxy Y is at a distance away from us. By us, of course, we mean the sun. So always remember that all stellar distances are measured from the sun, not the earth, the sun. ঠিক আছে? Fair enough? Okay, great. So notice that তুমি এই যে কলমের যে প্যারালেক্সটা দেখলা, এই যে shift in positionটা তুমি visualize করলা, right? A shift in position was only possible because there was a background. তুমি চিন্তা করে দেখো, পিছনে যদি কোনো পুরোটা ব্ল্যাক থাকতো, তাহলে তোমার যে একটা শিফট ইন পজিশন হচ্ছে এটা কিন্তু তুমি বুঝতে পারতা না। আবার ট্রাই করে দেখো, forget the finger, just take that pen, place it in front of your nose, right, and then simply do that, right, and you notice ওর যে apparent shift in position হচ্ছে is in regards or in context to the background that it is in, তাই না? যে তুমি ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা কিছু দেখতে পাচ্ছ, তুমি দেখছো যে ব্যাকগ্রাউন্ডের কনটেক্সটে ওর শিফট হচ্ছে। ওকে, তো সিমিলারলি আমরা যখন ফার অ্যাওয়ে, মানে আমরা যখন নিয়ার বাই স্টারস এর ডিসটেন্স ক্যালকুলেট করব, ওইটার পিছনে আই শুড হ্যাভ এ সিরিজ অফ ব্যাকগ্রাউন্ড স্টারস, বিকজ আমি ওই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টারের কনটেক্সটে ওর অ্যাপারেন্ট চেঞ্জ ইন পজিশনটাকে নিয়ে আমি ডিসটেন্স বের করব। Fair enough? All right, so let's see how this works. So let's say that তুমি একটা nearby star কে identify করছো যে তুমি ওর পজিশনটা মেজার করতে চাও, মানে তুমি ওর ডিসটেন্স মেজার করতে চাও। All right, so one fine January morning you take your telescope and you point it at the star, right, and you identify the star. Not only do you identify the star, you identify the relative position of the star in context to its background, right? So দেখো আমার এই ডায়াগ্রামটাতে জানুয়ারি মাসে আর্থটা এখানে, আমি যখন এই স্টারটাকে লোকেট করছি ইউজিং মাই টেলিস্কোপ, it seems to hide this star, তাই না? তুমি যদি এই লাইন অফ সাইট দিয়ে চিন্তা করো, তাহলে কিন্তু তুমি এই স্টারটা দেখতে পাবা না, তুমি বাকিগুলো দেখবা আর এটাকে দেখবা, but you won't see this guy. Is that good? নাকি? আচ্ছা, and then তুমি 6 মাসের ভ্যাকেশনে চলে যাবে। You will wait for the earth to revolve around the sun, and then 6 months later in June the star is right, the earth is right here. What you do now is you again point your telescope to your star, but this time there's an apparent change or shift in position, isn't it? Because now তোমার line of sight shows you your star but obscures that one at the back. See, আমার যদি ব্যাকগ্রাউন্ড স্টার গুলো না থাকতো, তাহলে কিন্তু রিলেটিভ পজিশনটা আমি কোনোদিনও ফিগার আউট করতে পারতাম না, আমার কাছে মনে হতো একই পজিশনেই আছি। Agreed? Okay, wonderful. Now, having said that, now that we have tracked our star from two distinct positions, right, everything else is just math, right? Because এই যে আমার অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হচ্ছে from the distance of our sun to that star and the path or the line of sight that you created to observe the star, এই অ্যাঙ্গেলটাকে বলা হয় the parallax angle theta, right? So তুমি কিন্তু টেকনিক্যালি একটা parallax angle theta মেজার করো নাই, তুমি কিন্তু দুইটা করছো। Is that right? দুইটা, right? এখান থেকে নিয়ে এখানে যখন তুমি আসছো, তুমি কিন্তু এই পুরো অ্যাঙ্গেলটাকে সাবটেন্ড করছো, ওইটার half is the parallax angle, because remember we are measuring distances not from the earth but from the sun, right? Does that make sense? Okay, wonderful. So তাহলে আমি এখান থেকে ট্র্যাক করলাম প্রথমে এটা, তারপর 6 মাস পরে ঘুরে আসলো, এটা গেল এটা। What are we after? This distance d. This is what we need to find. This distance d. So what information do we have? We have the parallax angle theta, and of course we have the average distance between the sun and the earth, which is 1 AU, remember? Huh? So ওই ট্রায়াঙ্গেলটাই, এই যে লোয়ার ট্রায়াঙ্গেলটাই আমরা এখন নিচে আছি।
right? And then we simply use trigonometry. I know the average distance from the Earth and the Sun is 1 AU, right? My telescope allows us to measure this tan theta right here, or theta right here. And we can simply use tan theta to find D. Does that make sense? Right? It's simple math, but there's no significant difference here. Right? Okay, wonderful. So, তাহলে এবার আমরা একটু ম্যাথটা করি। আমরা কি করছি? আচ্ছা, what are we measuring, by the way? No, we calculate the distance. We measure the parallax angle theta, and then use, what do we use? Tan theta, which should be equal to R by D. Well, capital D. Right? এটা আমরা capital D লিখে ফেলি। Let's call the capital D. Now, bolo, question? Questions? So far, so good? So now that we have measured tan or calculated R by D, remember, we already know what R is. We know R is 1 astronomical unit. And therefore, D now becomes equal to 1 AU over tan theta. And this, ladies and gentlemen, is a formula that you are allowed to use directly. Yeah. Yes, sir. Yeah. Measure? Koi. Oh, acha, the distance of all the stars measure. The distance of all the stars we measure are from our sun. Bolo. Daro. Online কে জিজ্ঞেস করছিলা? Ji sir, how do we find the parallax angle? ওইটা তো মেজার করি আমরা যে টেলিস্কোপের অ্যাঙ্গেল অফ এলিভেশন বা আমরা মানে কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমরা ওকে রোটেট করছি ওটা তো আমরা জানি। আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, সান আর আর্থের মধ্যে ডিসটেন্সটা কি সবসময় ফিক্সড থাকবে? না, এটা আমরা সার্কুলার ধরে নেই না। আমরা জানি ইট ইজ স্লাইটলি ইলিপ্টিক্যাল, বাট দি অ্যাভারেজ ডিসটেন্স ইজ 1 AU। এই জন্যই তো আমরা এই যে অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডিসটেন্সেস গুলোকে সবসময় আমরা বলি এস্টিমেটস। মানে স্যার এখানে এভারেজ ডিসটেন্সটা ধরা হয়েছে, ঠিক না? ইয়েস ইয়েস, হ্যাঁ বলো। থ্যাংক ইউ। তো থিটা তো একটু চেঞ্জ হবে, অফ কোর্স। Is this always going to be a right angle triangle? হ্যাঁ আবার বলো। Yes, it is a right angle triangle, isn't it? Is it always going to be a right angle triangle? No matter 3D space, it of course you can create a right angle triangle any way you want. যদি না হয় তাহলে বানাই নিবা। Does that make sense? হ্যাঁ ব্যাকগ্রাউন্ডে স্টার দেখো, অনেক দূরে একটা লাইট হাউস, তাই না? তুমি যদি এখান থেকে হাইটা যাও, আসলেই তো চেঞ্জ হচ্ছে, কিন্তু লাইট হাউসের পজিশন কিন্তু তোমার কাছে মনে হবে ইজ কনস্ট্যান্ট। অলরাইট, দিস ইজ গুড। হ্যাঁ, ডু উই এগ্রি? তাহলে ফর্মুলা বুঝে গেছে? আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। নাও হিয়ার ইজ দ্য থিং, রিমেম্বার দ্যাট আমার 1 ডিগ্রি স্মলেস্ট ডিভিশন কত জানি? 1 parsec. 1 Parsec. arc second, তাই না? Smallest division of an angle is 1 arc second. আচ্ছা, very nice. So তাহলে let's do a simple math, shall we? আচ্ছা, notice for theta to be equal to 1 arc second, which is basically 1 by 3600 degrees, isn't it?
That's what 1 arc second is. Do we remember this conversion? আচ্ছা, তাহলে T now becomes equal to 1 AU. AU জানি কত? 1.5 into 10 to the power 11 divided by tan of 1 by 3600. তাহলে what is D equal to? Is that what we get? Wonderful. Right? This distance is equal to 1 parsec. ঠিক আছে? So এই যে আমরা পারসেকের যে আমরা ডিসটেন্সটা মানে মেজারমেন্টটা পাই, আমরা পাই কিন্তু এই প্যারালাক্স অ্যাঙ্গেলের ক্যালকুলেশনস থেকে। Agreed? How would you define 1 parsec তাহলে? Look at the board, it's right there. Is the distance? It is the distance between the sun and the star. I thought that was 1 AU. Distance between the sun and the star. সব সময় 1 parsec. Only when the angle? There you go. তাহলে by definition 1 parsec is the distance for which the parallax angle is 1 arc second. Right? It is the distance for which the parallax angle is 1 arc second. So for stars that are pretty close to us or close to us, at a relative distance to us, আমরা ওটাকে parsecs এ লিখি. It is too large to be represented in AUs because দেখো AU হচ্ছে order of magnitude 10 to the power 11. Parsec দেখো 10 to the power 16. তাই না? So 10 to the power 5 order of magnitude বেশি। ঠিক আছে? এই conversion constants গুলো আমাদের জানতে হবে because you should have the ability to convert from AU to kilometer to parsec to kilometer to AU, right? Not to mention এখনো light year আসে নাই, right? Is this good? Sure. আচ্ছা, তো তাহলে parallax method বোঝা গেছে, right? All we are basically doing is what? আমরা একটা স্টার যেটা ডিসটেন্স মেজার করতে চাই ওটা একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের এগেইনস্টে আমরা ওকে ট্র্যাক করি ফর 6 মান্থস, জানুয়ারিতে এন্ড জুনে। এই 6 মান্থস ধরে ট্র্যাক করার পরে যে টোটাল অ্যাঙ্গেলটা হয় বিটুইন দ্য টু পজিশনস দ্যাট ইজ টুয়াইস দ্য প্যারালাক্স অ্যাঙ্গেল। এন্ড আমরা টুয়াইস কেন বের করছি? অ্যাভারেজ গিভস আস আ বেটার ভ্যালু, দ্যাটস ইট, তাই না? And then we simply use tan theta equals 1 AU over D, or D is 1 AU over tan theta to calculate the distance. Fair enough? শুরু হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যায় কেমন জানি, কেন কোথায় জানি মানে ক্লোজারটা আসে না, তাই না? আচ্ছা, অলরাইট, ইয়েস।
if the parallax angle is 1 arc second, if the parallax angle is 1 arc second, the corresponding যে ডিসটেন্সটা পাবা ওই ডিসটেন্সকেই আমরা বলবো 1 parsec. Make sense? Okay, wonderful. But then this doesn't work for stars that are very far away from us because we simply don't have the equipment to measure angles smaller than 1 arc second with any degree of accuracy. Does that make sense? যে 1 arc second এর থেকে ছোট অ্যাঙ্গেল গুলো মেজার করার আমাদের ওই ইকুইপমেন্ট নাই, হয়তো ফিউচারে হবে, আপাতত নাই। সো এই কারণে আমি যদি অ্যাঙ্গেলই ঠিক মতো মেজার না করতে পারি তাহলে আমি যে করেসপন্ডিং ডিস্টেন্সের ক্যালকুলেশন গুলো করব ওগুলা কিন্তু সব ইনকারেক্ট আসবে, রাইট? সো এই জন্য ফর ডিস্টেন্সেস দ্যাট আর মাচ লঙ্গার, মানে ফর গ্যালাক্সিজ এন্ড স্টারস দ্যাট আর সিগনিফিকেন্টলি ফার্দার অ্যাওয়ে ফ্রম আস, আমরা কিন্তু প্যারাল্যাক্স মেথড ইউজ করতে পারবো না। Parallax method is for relatively nearby stars. Okay? For distant stars, we have two methods. And before we learn the first method, we first need to learn about Hubble's law. Yes. No. আমরা তো ম্যাথ করে বের করতে পারবো, আমরা হয়তো মেজার করতে পারবো, তাই না? রাইট? ওকে, Hubble's law. আচ্ছা, so Hubble's law basically takes help from Doppler effect. Do you remember what Doppler shift was? O levels এ করছি, AS এ করছি, তাই না? Right? Doppler shift কখন হয়? When there is relative motion of a source from a stationary observer. তাই না? Yes. When the observer or the source moves away, if the relative motion is causing movement away, তার মানে ওটাকে আমরা বলি redshift, right? And if the object of the source is coming close, that's blue shift. You realize this, right? Wonderful. And do we also know that the further good? Okay, wonderful. Do we also know that the formula to calculate Doppler shift is given by the expression delta lambda by lambda equals V over C? Delta lambda by lambda একটা নাম ছিল. Do you remember what it was called? Fractional change in wavelength. মনে আছে? I'm impressed. Fractional change in wavelength. মনে আছে? তো লিখে নাও ভুলে যাওয়ার আগে। আচ্ছা, anyway, so delta lambda by lambda equals to V over C is the formula, তাই না? আচ্ছা, আর ওখানে delta lambda by lambda is the fractional change in wavelength. So what Hubble did was he used Doppler shift and then he identified that ও যে স্টার বা যে গ্যালাক্সিকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করছে না কেন সবগুলা shows red shift, right? সবগুলা shows red shift. And not only that, যেগুলা তোমার red shift বেশি ওগুলা আরো farther away. যেগুলা red shift বেশি সেগুলা farther away. এখন red shift বেশি হওয়া মানে তার মানে velocity বেশি, তাই না? Which is why he was able to postulate that the velocity of a star or a galaxy that is receding away from us is directly proportional to its distance from us. মানে the idea that distance যত দূরে velocity তত বেশি। এখন এটা এমন না যে ও জাস্ট randomly একটা থিওরি মানে দিয়ে বলছে যে হতেই হবে। No, what happened was he tracked এরকম hundreds of stars and galaxies, and literally hundreds, right? And then all he did was he placed it in a grid. ওই যে Hertzsprung-Russell diagram যেরকম গ্রিডে বসাইছে ওরকম একটা গ্রিড বসাইছে, ঠিক আছে, right? হ্যাঁ, what do you think? No. So this is the line that Hubble got. See,
each dot that you see here represents either a star or a galaxy, primarily stars. And he noticed that দেখো আমার যেগুলো স্টারের ডিসটেন্স বেশি ওগুলার ভেলোসিটিও বেশি, যার ডিসটেন্স বেশি তার ভেলোসিটি বেশি, ডিসটেন্স অনেক বেশি ভেলোসিটি অনেক বেশি, রাইট? সো এইটা থেকেই সেই কোরিলেশনটা বের করতে পেরেছে that v is proportional to d. And if that is true and you remove the proportionality sign, what do you get? Which happens to be the gradient of this graph, right? He calls this constant the Hubble's constant, right? So দিবে তো, তুমি এত সারা জীবন ধরে রিসার্চ করে তুমি দিবা না, না, right? Okay, so he calls it the Hubble's constant, right? Now here's the thing. আমাদের সিলেবাসে Hubble's constant accepted value is 70.9 kilometer per second per megaparsec. তোমাদের কারো কাছে তোমাদের ফিজিক্স টেক্সট বইটা আছে? A2. You have the textbook. How impressed am I? What? It's a rare artifact. Do you know what it looks like? Sure. Online people, age it. Oh. Let's start. Alright, now আমি একটু ডাবল চেক করে বলি, Hubble's law রেগুলার বেসিসে ইয়ে চেঞ্জ করে। One ninety? 194, 195. Hey, yes. 194 was last slide. Hey. And age is 70.9 kilometer per second per megaparsec. Right? একদম উপরে দাও। তারপর ডাবল চেক করে নিলাম, কারণ এর আগে it used to be 71. আমি যখন 20 বছর আগে পড়াইতাম তখন কেমব্রিজে ইউজ করতো 75 আর এডএক্সেল ইউজ করতো 72। বলছি, আচ্ছা। So the idea is, right, as velocity বাড়ছে আমার ডিসটেন্স বাড়ছে, নাকি আর উল্টাটা, ডিসটেন্স বাড়ছে ভেলোসিটি বাড়ছে, রাইট? fair enough? এই কনস্ট্যান্টটা মনে রাখো বিকজ এটা আমাদের পরে কাজে দিবে, রাইট? And here's the thing, Hubble's constant is not a constant. Yes, because it changes. Because think about this, right? J star মানে গ্যালাক্সিটা আমার এখানে বসে আছে এখন, ও কিছুদিন পরে কিন্তু আর এখানে থাকবে না, ও কিন্তু আরো ফার্দার যাবে। তো যখন ফার্দার যাবে তখন ওর কিন্তু ভেলোসিটি আরো বাড়বে। সো টেকনিক্যালি দেন আমার এই গ্রেডিয়েন্টটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ইফ ইট ইজ, দেখো এইভাবে চিন্তা করো, ডিসটেন্স বাড়লে ভেলোসিটি বাড়ছে, তার মানে কি ও অ্যাক্সেলারেট করছে? ভেলোসিটি বাড়ছে, ওর ডিসটেন্স বাড়লে ওর ভেলোসিটি বাড়ছে, তার মানে একটা গিভেন ভেলোসিটি বাড়ছে গ্যালাক্সি, তার মানে কি অ্যাক্সেলারেট করছে? তাহলে ও যদি এখন অ্যাক্সেলারেট করে তার মানে ডাজ ইট কভার মোর ডিসটেন্স দেন ইট ইনক্রিজেস ভেলোসিটি বাই? Does that make sense? যেহেতু আমার বলছি দ্যাট ডিসটেন্স বাড়লে ভেলোসিটি বাড়ে, এন্ড ভেলোসিটি বাড়াকে কি বলে? অ্যাক্সেলারেশন বলে না? So when an object is accelerating, তাই না, every unit time ওর ভেলোসিটি যত বাড়বে ওই তুলনায় ওর ডিসপ্লেসমেন্ট আরো বেশি বাড়বে না? Yes? হ্যাঁ, কি? Is that right? So that means যত দিন বাড়বে আস্তে আস্তে আমার এই রেড গ্রাফটা কমতে কমতে দেখো এরকম গ্রিনের দিকে চলে আসছে, right? Right now it's the red one.
We are predicting that it will eventually go to the green one. Eventually horizontal হয়ে যাবে। না, horizontal কেন? তুমি তখন স্কেল লগারিথমিক নিয়ে নিবা। Right? Is this good? Acha. Now, Hubble's constant is not a constant simply because there is more increase in distance than there is in velocity. So therefore, the gradient of the graph gradually decreases. Right? Which also makes perfect sense because একটু আগে আমি বলছি 20 বছর আগে আমরা করতাম 75, এখন আমরা করছি 70.9. তাই না? আস্তে আস্তে কমছে। Right? All right. So far so good? Very nice. But here's the thing, unitটা দেখো, কিলোমিটার পার সেকেন্ড পার মেগা পারসেক, তাই না? এটা বেস ইউনিটে নিয়ে যাও। Convert this value into base units. Huh? Yes, of course. স্যার হ্যাঁ, স্যার এখানে রেড শিফট বলতে কি স্যার এখানে বুঝেছে the stars are moving away from us. হ্যাঁ, রেড শিফট মানেই তো it is moving away from us, আর ব্লু শিফট মানে it is coming towards us. তাহলে কি স্যার ফ্রিকোয়েন্সি কি স্যার ডিক্রিজ করবে না ইনক্রিজ করবে? There is an apparent change in frequency, apparent. তাহলে কি স্যার ফ্রিকোয়েন্সি ডিক্রিজ করবে red না? shift মানে কি? Apparent decrease in frequency. বুঝতে পেরেছি স্যার। আর ব্লু শিফট মানে apparent increase in frequency. হ্যাঁ, কত আসে? হ্যাঁ, কত পার সেকেন্ড? ভ্যালুটা বলো। ও মা, খালি ইউনিট কনভার্ট করলে খ্যাপ। ভ্যালুটা কত পার সেকেন্ড তো বুঝলাম। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ হাবলস কনস্ট্যান্ট যখন তো ওর ইউনিট হচ্ছে পার সেকেন্ড বললাম? হ্যাঁ, yes, আচ্ছা, তাহলে লেটস সি এই কনভার্সনটা দেখো because this is extremely important. All right, so আমরা বলছি h naught is 70.9 kilometers per second per megaparsec নাকি? আচ্ছা, তা আমরা করব কি এখন কিলোমিটার পার সেকেন্ড কে আমরা মিটারস পার সেকেন্ডে নিয়ে যাই। আমি প্রত্যেকটা স্টেপ বাই স্টেপ ভেঙে ভেঙে দেখাচ্ছি। ওকে, so we get 70.9, well 70,900 meter per second per megaparsec. Is that good? আচ্ছা, এইটাকে আমরা তাহলে এখন এইভাবে লিখি, $70,900 meter per second divided by 1 megaparsec. Per megaparsec মানে কি? Divide by 1 megaparsec না? মানে আমরা কি এতই ভেঙে ফেলতেছি যে এখন ফলো করতে ডিফিকাল্টি হচ্ছে? করি স্টেপ বাই স্টেপ করলে পুরো ম্যাথটা বোঝা যাবে। তাহলে 70,900 meter per second and 1 megaparsec is basically 1 into 10 to the power 6 parsec. Yes? Achha. And how much is 1 parsec? একটু আগে আমরা বের করছি 3.09 into 10 to the power 16 into 10 to the power 6.
এটা করলে কি আমার অ্যান্সার এখন মিটার চলে আসলো না? পারসেকে আমি মিটারসে কনভার্ট করলাম। ওয়ান্ডারফুল। তাহলে এই মিটার আর এই মিটার ক্যান্সেলস। Notice that H naught now becomes equal to 2.29 into 10 to the power minus 18 per second. Huh? এই ভ্যালুটা জানতাম। Very nice. Which means that you now know how to go from one to the other. You're welcome. ঠিক আছে? হ্যাঁ? কোনোদিনও করতাম না। হ্যাঁ? এই যে জানি এই কনভার্সনটা তোমাদেরকে দিতে পারে কোয়েশ্চেন পেপারে, রাইট? So far so good? Yes. মেগা পারসেক থেকে পারসেকে নিলাম, রাইট? আমার তো এটা মেগা পারসেক ছিল, ওটা পারসেকে নিতে হলে 10 to the power 6 এ মাল্টিপ্লাই করব। অলরাইট, so far so good? Sure. আচ্ছা, ওয়ান্ডারফুল। তাহলে এবার আমরা একটা ইন্টারেস্টিং একটা ম্যাথ করি। ও, এটাও তো ম্যাথ ছিল, তাই না? আচ্ছা, অ্যাকর্ডিং টু হাবলিস ল, V is equal to H naught D. Yes? V is equal to H naught D? Sure. Wonderful. And what is V equal to? Distance by time? 5 seconds. Yes? P is 1 by H naught. Did we just find the value for H naught? How much is T equal to? কত? 4.37. 4.37 into 10 to the power 17 seconds. Right? আচ্ছা, এইবার Kaif is really excited. So where is this going? Right? Okay, wonderful. Kaif, watch this. আমি যদি এখন এই পুরো ভ্যালুটাকে 60 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কি মিনিটে আসবে? কারণ এটা তো সেকেন্ডে আসছে, তাই না? আচ্ছা, আমি যদি আরেকটা 60 দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে এটা কি আওয়ার্সে আসবে? ইনটু 24 দিয়ে যদি ডিভাইড করি ডেইজে আসবে। ইনটু 365 যদি করি তাহলে ইয়ার্সে আসবে। ভেরি নাইস। দেখো তো কত আসবে? 160,267. 1.38 into 10 to the power 10 years, which is basically 13.8 billion years. And that, ladies and gentlemen, is how we found the estimated age of our universe. Sir, the question is, can I the age of the universe then? কেন মানে? Why does the reciprocal of Hubble constant give me the universe? Was it because V equals to D by T? Does the universe age? Okay. এখন এই মুহূর্তে যে ভেলোসিটি ধরি যে কোনো একটা জিনিসের, ইজ ইট ডিসটেন্স বাই টাইম? তার মানে ও ডিসটেন্স ট্রাভেল করছে কোথা থেকে? ফ্রম সিঙ্গুলারিটি।
And what was the time taken from singularity? যে কোনো একটা তুমি স্টারের ভেলোসিটিকে তুমি যদি d/t ধরো, is it okay to assume that it might have started from singularity and the time it took also from singularity? I know. আরে স্টার ফর্ম হয়েছে তো ভালো কথা, কিন্তু স্টার ফর্ম হওয়ার যে হাইড্রোজেন বলি ওগুলো তো শুরু হয়েছে অরিজিন থেকে, তারপর ও দূরে যাইতে 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 স্টার ফর্মেশন করছে, তাই না? ও কি স্টার ফর্মেশন করার সময় দাঁড়ায় গেছে খারাপ বানায় লই? নো, ইউ সি, আমরা কিন্তু সবসময় চিন্তা করি ইউনিভার্সটাকে as stars being formed in static space. It is not, right? আমরা যে সোলার সিস্টেম দেখি, সোলার সিস্টেম কিরকম? একটা সার্কুলার ডিস্ক? নো, it is a complex spiral. You realize this, right? Then আমার সান কিন্তু মানে স্পেসে একটা জায়গায় স্টেশনারি হয়ে ও স্পিন করছে না, ও স্পিন করতে করতে সামনে আগাচ্ছে। তো তার মানে যতগুলা আমার প্ল্যানেটস আছে ওগুলাও কিন্তু ওর সাথে রোটেট করতে করতে সামনে আগাচ্ছে। তার মানে দিস ক্রিয়েটিং এ স্পাইরাল, রাইট? ওকে, ইয়েস। হাবলস কনস্ট্যান্ট, হ্যাঁ অবশ্যই, এই জন্যই তো আমরা জানি। তাহলে এখান থেকে there is another proof that Hubble's constant এর ভ্যালু কমতে থাকবে, because দেখো Hubble's constant is inversely proportional to time, and our time কি কমে? যত দিন যাবে তত টাইম কি হবে? বাড়বে। যত টাইম বাড়বে তত Hubble's constant এর ভ্যালু কি হবে? কমবে। না, because the ratio d/t is constant. ও তো শুরুতেই প্রুভ করে দিয়েছে v is proportional to d, তাই না? So far so good? Interesting stuff. আচ্ছা, which brings us, এত কিছু কথা বলার পিছনে কারণ হইতেছে একটাই। কারণটা কি? ডিসটেন্স মেজার করতে হবে, তাই না? দূরের স্টারস এর ডিসটেন্স মেজার করতে হবে। আমরা এজ অফ দ্য ইউনিভার্স বাইট করে বসে আছি। ওকে, তো the Hubble's method of measuring the distance of a star, okay, আমি স্টেপস গুলো দিয়ে দিচ্ছি। I want you to read it first, right? Because কপি করার সময় তো পরে পাইবেন, right? But every step is important and the link and the sequence is even more important. So read it, understand it, or don't understand it, we'll discuss it. Okay? Online peeps, you ready for this? Iran is so unhappy. Para 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 para. দাও একটা রিডিং দাও। Yes. Do you remember how diffraction gratings work? আমি বলেছিলাম তোমাদেরকে। See how that works? Pretty intuitive, isn't it? Pretty impressive as well. Imagine মানে কতগুলো কানেকশনস করছে, right? 19th century, 18th century, no, sorry, 20th century. 20th century, yeah.
All right, so Hubble's method of measuring distance. আচ্ছা, so আমরা করছি কি দূরের থেকে যে একটা স্টারকে আমরা আইডেন্টিফাই করছি ওইটার লাইটটাকে আমরা আগে রিসিভ করছি। অলরাইট, আচ্ছা, তারপরে ওই লাইটটা তোমার একটা সিসিডি অথবা একটা লাইট মিটারের উপরে যখন পড়ছে ওখান থেকে আমরা লাইটের ইন্টেন্সিটিটা আমরা রেকর্ড করে রাখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন লাগবে রাখি না, পরে কাজে দিবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, রাইট, ওয়ান্ডারফুল। তারপরে আমরা করব কি, আমরা এই লাইটটাকে পাস করব থ্রু ডিফ্রাকশন গ্রেটিং। ডিফ্রাকশন গ্রেটিং দিয়ে পাস করার সময় it will be broken down into its component colors, right? Once it gets broken down into component colors, we now have the emission spectrum of the star, right? Now we are going to compare the emission spectrum of the star with the emission of the similar elements on Earth. And আমরা জানি একটা মেইন সিকোয়েন্স স্টার যদি আমরা টার্গেট করি তার মানে ওর সারফেসে কি বার্ন হচ্ছে, হাইড্রোজেন। তাহলে ওই স্টারের যে এমিশন স্পেকট্রামটা আসবে ওটাকে আমি আমাদের ল্যাবের হাইড্রোজেন এমিশন স্পেকট্রামের সাথে কম্পেয়ার করব। কম্পেয়ার করলেই তো আমি বুঝতে পারবো কতটুক রেড শিফট বা কতটুক ব্লু শিফট হয়েছে। ডু ইউ রিমেম্বার দিস, যে ডার্ক লাইনস গুলো যে শিফট হয়ে যায়? ওয়ান্ডারফুল। সো তার মানে এই শিফটিং থেকে নিয়ে আই ক্যান নাও আইডেন্টিফাই হোয়াট মাই চেঞ্জ ইন ল্যামডা ইজ। ইয়েস, সো উই ক্যান। স্যার, হ্যাঁ, প্রত্যেকটা ব্রাইট ফ্রেঞ্চ কি ফুল স্পেকট্রামটা দেখাবে কালারস এর? বুঝলাম না। প্রত্যেকটা ব্রাইট ফ্রেঞ্চ যেটা ডিফ্রাকশন গ্রেটিং এর জন্য ক্রিয়েট হচ্ছে ওটা কি পুরো লাইট স্পেকট্রামটা দেখাবে? ওইটা তো ডিপেন্ড করে না যে তোমার এমিশন হচ্ছে কোন এলিমেন্টের থেকে। জি স্যার, মানে ওটাই বলছি যে যে স্টারের যতগুলো কালার ইমিট করছে ওই সবগুলাই এমিশন স্পেকট্রাম দেখাবে, অফ কোর্স। হ্যাঁ, মানে পুরো স্পেকট্রামটাই একটা ফ্রিঞ্জে দেখা যাবে। পুরো স্পেকট্রাম মানে কি? তুমি কি পুরো স্পেকট্রাম মানে ওর এমিশন স্পেকট্রামের কথা বলছো? জি স্যার। নাকি পুরো স্পেকট্রাম মানে সব কালারস অফ দ্য না রেইনবো? না, সব কালার্স না, শুধু ওই স্টারটা। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওই স্পেকট্রামটা, হ্যাঁ, আচ্ছা, মানে প্রত্যেকটা ফ্রিঞ্জে এটা রিপিট হতে থাকবে। অফ কোর্স। আচ্ছা, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তার মধ্যে আমি ফার্স্ট সাবসিডিয়ারিটা নিয়ে কাজ করি প্রাইমারিলি, তাই না? তারপরে আমরা delta lambda by lambda equals to v by c দিয়ে we can now calculate the velocity of the star. And once I have my velocity, I can do v equals to hd to find the distance. তাই না? আচ্ছা, and notice that আমি এখানে খামাখাই আমি ইন্টেন্সিটি মেজার করে রেখে দিছি, আমার কিন্তু পুরা এখানে ইন্টেন্সিটি দরকারই ছিল না। ইয়েস, ওটা পরে, alternative method. All right, so far so good. Then once I have my velocity, I can now apply v equals to hd to find distances. Now you realize, right, that one read through this set of statements should tell you that this is not a very accurate method, because every step has a large amount of uncertainty involved. So ultimately, আমি লাস্টে যে অ্যান্সারটা পাবো, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড, মানে এটা কিন্তু খুব একটা যে অ্যাকুরেট একটা অ্যান্সার তা না, but at least it gives us an idea or gives us an estimate of how far away that star or that galaxy may be. Does that make sense? Jude. Okay, wonderful. Yes. কোনটা? এটা? হ্যাঁ, তো আমি যদি মেইন সিকোয়েন্স স্টার হয়, আমরা জানিও হাইড্রোজেন এমিট করে না, তাহলে হাইড্রোজেনের একটা এমিশন স্পেকট্রাম হবে। আর ওটা যদি আমি আমার ল্যাবের হাইড্রোজেন এমিশন স্পেকট্রামের সাথে কম্পেয়ার করি, তাহলে কি হবে? প্রত্যেকটা ডার্ক লাইন শিফট হয়ে আসবে না? ডু ইউ রিমেম্বার দ্যাট? নো, ইউ ডোন্ট। হ্যাঁ, ভুলে গেছি। কি দামি একটা কথা বলছে এটা, আমাকে একটু সময় দাও, লেট মি আর্টিকুলেট। ঠিক আছে, লেট মি আর্টিকুলেট হাউ ল্যাবের। আচ্ছা, তোমার প্রশ্নটা কি ছিল? ল্যাবের যে হাইড্রোজেন পাচ্ছি, আরে লেট মি প্রসেস হোয়াট হি জাস্ট সেড।
না মানে আমি ওকে আসলে বকাটা দেওয়ার আগে একটু প্রুফটা নিয়ে তারপরে আর কি বকাটা দিতেছি এই আর কি। একটু একটু অপেক্ষা করো, গালি গালি আসতেছে, অসুবিধা নেই। Sir. আমি আপাতত একটু ব্যস্ত আছি, যাবে Okay, sir. ঠিক আছে। একটা পাপি আছে, হ্যাঁ ওই ওই পাপিটাকে একটু শায়েস্তা করে নেই। একটু আগে আমরা কি পড়ছি, আরেক হাবলস ল কি বলে, the further away an object is, the faster it is traveling. And Doppler কি বলে, the faster it is traveling, the more redshift it will show. Do you see the difference in identical spectra simply because of Doppler shift? মনে আছে এটা আমরা ও লেভেলসে করেছি। Yes. তার মানে ল্যাবেরটার মধ্যে কোনো রেড শিফট নাই, সো দ্যাট ইজ দ্য জেনুইন স্পেকট্রাম ফর হাইড্রোজেন। সানের থেকে বা আমি অন্য স্টারের থেকে যেটা পাবো, দ্যাট উইল বি রেড শিফটেড স্পেকট্রাম অফ হাইড্রোজেন। আর এই দুইটাকে কম্পেয়ার করলেই আমি চেঞ্জ ইন ল্যামডা, এই যে ডার্ক লাইন গুলো যে শিফট হয়ে আসে, রাইট, আমি চেঞ্জ ইন ল্যামডা পাবো। আর ওই চেঞ্জ ইন ল্যামডা বাই ল্যামডা ইকুয়ালস টু ভি বাই সি করলে আমরা কি পাবো, যে ভি পাবো, and then v equals to hd করলে distance পাবো। Does this make sense? Yes, জাভেদ বলো। Sir. এখানে ডার্ক লাইনস গুলো কি স্যার অ্যাবজর্পশনের জন্য আসছে? কে? ডার্ক লাইনস গুলো স্যার অ্যাবজর্পশনের জন্য হ্যাঁ, আসছে। absorption lines, হ্যাঁ, front upper lines। আর স্যার এখানে ল্যামডাটা কি স্যার সানের ওয়েভলেন্থ? না, lambda হচ্ছে original wavelength of hydrogen। lambda original lambda কোনটা? এই যে তুমি যে ডার্ক লাইনটা নিতে চাচ্ছ ওইটা lambda, আর ওইটা এখানে শিফট করে আসছে, সো দ্য চেঞ্জ হচ্ছে ডেল্টা lambda। এখন তুমি বলতে পারো আমাকে যে স্যার আমি কোন ডার্ক লাইনটা নিয়ে কাজ করবো, হাউ ডু আই নো? ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বিকজ ইউ রিয়েলাইজ ডেল্টা lambda বাই lambda ইজ ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ, আর প্রত্যেকটা পেয়ারের ফ্র্যাকশনাল চেঞ্জ উইল বি আইডেন্টিক্যাল, তাই না? সো তুমি এই দুইটা নিয়ে করো না, তুমি এই দুইটা নিয়ে করো না, তুমি এই দুইটা নিয়ে করো, ডাজন্ট ম্যাটার, রাইট? বিদেশি, ইয়েস, ওকে, ওয়ান্ডারফুল। নাও এখানে আবার একটা ভেজাল আছে। ইয়েস, আমরা কি স্পেক্ট্রা গুলো মানে স্কেলের উপর দেই তারপর হ্যাঁ স্ক্রিন, হ্যাঁ হ্যাঁ স্ক্রিন, অফ কোর্স, লাইক সেম ম্যাগনিফিকেশন স্ক্রিন এর ভিতর দাও অক্সফোর্ড, ইয়েস। আচ্ছা, নাও so far so good. Do we remember how we do chemical compositions? যে এমিশন স্পেক্ট্রা দিয়ে যে আমরা কোন এলিমেন্ট আছে সেটা আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। We remember this, right? Flame test, energy levels, excitation, de-excitation, কেন সোডিয়াম গোল্ডেন ইয়েলো হয়, কেন পটাশিয়াম লাইল্যাক হয়। We remember this, right? Online people? Yes? Okay, wonderful. Now, তাহলে এই যে দেখো আমরা একটা ডিস্টেন্ট একটা স্টার বা গ্যালাক্সির থেকে আমরা ডিস্টেন্স বের করার চেষ্টা করলাম, তাই না? এখন এটা যদি একটা সিঙ্গেল স্টার হয়, দ্যাটস ফাইন, বাট হোয়াট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেজার দ্য মানে দ্য ডিস্টেন্স টু আ নিয়ারবাই গ্যালাক্সি, এন্ড একটা গ্যালাক্সি ইজ মেড আপ অফ বিলিয়ন্স অফ স্টারস, এন্ড সব স্টার তো এক জায়গায় বসে আছে না লাইন ধরে, কেউ একটু দূরে, কেউ একটু কাছে, কেউ একটু বাইরে, কেউ একটু ডাইনে, right? For example, let's say the Andromeda galaxy. This is the galaxy that is closest to our galaxy. Our galaxy is the Milky Way. You are familiar with the name. Okay, wonderful. So তাহলে এই Andromeda galaxy টা হচ্ছে the closest galaxy to us. এখন আমি যদি বের করতে চাই the distance between our galaxy or us to the Andromeda galaxy, কিভাবে করব এটা? Andromeda galaxy to billions of stars. Do I take the farthest star? Do I take the closest star?
Do I take the stars in the middle? What do? You take all of them. We take all of them. সাবাস সবগুলা স্টারের বাবা ইন্ডিভিজুয়াল ডিসটেন্স বের করে তারপর অ্যাভারেজ করব Oh, yes, sir. What you saying? Yeah. হ্যাঁ Yes, sir. এটা কি সম্ভব বাবা তুমি বলো সব না স্যার, মানে একটা লাইক ধরেন মানে হ্যাঁ, যেটা বলো। সবচেয়ে ফার্দার, যেটা সবচেয়ে কাছে আর যেটা মিডলে, তো এরকম আচ্ছা, একটা স্যাম্পল নিয়ে যদি অ্যাভারেজ ওটাই তো করি বলছি তাহলে তার হবে। মানে তুমি কি করবা সবচেয়ে দূরের একটা নিবা তারপর সবচেয়ে কাছের একটা নিবা তারপর ওইটার অ্যাভারেজ নাকি Yes, sir. Sort Would of. that be a good way to go about it? Yes. Would If you have a galaxy like here and this is where you are, তুমি করবে কথা কম তুমি এইখান থেকে একটা স্টারের ডিসটেন্স নিবা তারপর এইখান থেকে একটা স্টারের ডিসটেন্স নিবা তারপর সামওয়্যার একটা মিডল এখান থেকে নিয়ে স্টারের ডিসটেন্স নিবা তারপর তিনটার অ্যাভারেজ sounds like a plan তাই না right because that's exactly what we do with the experimental calculations right we take multiple readings and then we take the average right to increase reliability তো আমি কি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ডিসটেন্সেস এর জন্য একই কাজ করতে পারি না যে I will locate a star that is at the farther end of our galaxy locate a star that is somewhere closer to the galaxy closest end and then we find the average symmetrical হওয়ার কথা না আমি তো একটা ballpark figure remember these are all estimates okay wonderful but there is a problem is একটা গ্যালাক্সির ভিতরে কয়টা মেইন সিকোয়েন্স স্টার আছে দেখি কোন বিলিয়ন্স তাই না এখন তুমি এই বিলিয়ন্স অফ স্টারস এর মধ্যে ইমাজিন তুমি একটা স্টারকে এখান থেকে লোকেট করছো আমি ওই স্টারের থেকে ডিসটেন্স মাপবো ঠিক আছে তারপরে তুমি তোমার ইকুইপমেন্ট রেডি করতে করতে আবার টেলিস্কোপ দিয়ে তাকায় খুঁজে পাবো হ্যাঁ স্টার হয়ে যাবে because there are billions of stars with at the same time so what we do is we look for unique stars that are easily identifiable for example একটা গ্যালাক্সিতে অনেক রেড জায়ান্ট মানে ইয়ে থাকতে পারে মেইন সিকোয়েন্স থাকতে পারে কিন্তু ব্লু সুপার জায়ান্ট কিন্তু এত বেশি না am I right so তাহলে আমি অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সিতে একটা ব্লু সুপার জায়ান্টের থেকে আমি ডিসটেন্স মেজার করার চেষ্টা করি every time I look at the galaxy I know exactly where the blue supergiant is because it can't hide তাই না similarly Cepheid variables right pulsate করে সব স্টারস তো pulsate করে না সো আমি যদি অ্যান্ড্রোমেডা গ্যালাক্সিতে একটা Cepheid variable আইডেন্টিফাই করতে পারি আর ওর থেকে ডিসটেন্স মেজার করে মানে ক্যালকুলেট করে অ্যাটেম্প্ট করতে পারি তাহলে আমি কিন্তু কিছুদিন পর পর I can actually track যে অ্যান্ড্রোমেডা আর মিল্কি ওয়ে কোন দিকে যাচ্ছে কারণ আমি আজকে থেকে নিয়ে 5 বছর পরে কিন্তু তাকায় আমি Cepheid ভেরিয়েবলটাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তাই না কিন্তু 5 বছর পরে তুমি কি একটা মেইন সিকোয়েন্স আইডেন্টিফাই করো হ্যাঁ হ্যাঁ কোন দিকে ডাইনে তাকাইছিলাম না বাই ইউ সি মাই পয়েন্ট সো দ্যাট মিন্স আমরা যখনই ডিসটেন্স গ্যালাক্সিজ থেকে আমরা ডিসটেন্স মেজার করার মানে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি উই অলওয়েজ ইউজ আওয়ার সান অফ কোর্স এই এন্ডে হচ্ছে আমাদের সান আর অন্য এন্ডে হচ্ছে a unique star that is easily identifiable তাই না যেটা লুমিনোসিটি আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো so that star is called a standard candle so understand it is not a particular type of star মানে a standard candle is a star of known luminosity. It is a star of known luminosity that we use to measure distances from. Does that make sense? No, এই যে দামি একটা কথা বলছো এখানে তো আসবে একটু আগে কি বলছো স্যার ইন্টেন্সিটি মেজার করে কি করব আমরা right so a standard candle then ladies and gentlemen is a star of known luminosity that we are going to use to calculate distances from. Online people, does that make sense? Okay. So তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেলের কি বলে সাথে একটু পরিচিত হই and then
we are going to use the standard candle method to measure stellar distance. Yes. হ্যাঁ 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 কে বলছে জানা হ্যাঁ তো চেঞ্জিং হলে যে নোন না তা তো না সো আমরা টপ অফ দ্য সাইকেলে ইউজ করব কারণ আমি তো টাইম পিরিয়ড অফ জানি পালসেশন জানি তাই না সো আমি এভরি টাইম আমি ওর থেকে ডিসটেন্স মেজার করব আমি ওর ম্যাক্সিমাম লুমিনোসিটি দিয়ে করব রাইট তাই না সো লেটস সে ওর টাইম পিরিয়ড অফ পালসেশন লেটস সে 3 উইকস তাই না তো আমি এখন ট্র্যাক করব যে এভরি 3 উইকসে ওর লুমিনোসিটি ম্যাক্সিমাম সো আমি এই 3 উইকস এর মাঝখানে আমি মেজারমেন্ট করব না এইটার অ্যাবজর্পশন স্পেকট্রাম ও এইটা কি এটা এমিশন স্পেকট্রাম এটা এমিশন স্পেকট্রাম না কালার প্রিন্টার কিচ্ছু করতে হবে না তুমি যে শেপটা ব্ল্যাক লাইনস গুলো আঁকো আর শিফট গুলো দেখাও অলরাইট সো ইয়েস লাস্ট বেঞ্চে বসে বসে আমি শুরু করছি কি প্রশ্ন করলাম আমি তো হার্ট ফেল intensity is powered by area. What is power? Power luminosity. এগুলো কেন হার্ট ফেল টাইপের হার্ট অ্যাটাক দেওয়ার টাইপের প্রশ্ন করে কাম অন বয়স হয়ে গেছে তো আমার এসব ধকল নিতে পারি না alright are we good online peeps এসে কি সুন্দর দেখছো পুরো আমি আবার একে দেখিয়েছি all the different main sequence stars we only target the ones that are special হয়তো red supergiants অথবা blue supergiants অথবা separate variables right white dwarf ও করতে পারি আমরা বাট white dwarf এর তোমার কি বলবো প্রেজেন্সটা আরেকটু বেশি ঠিক আছে you look unhappy কোথায় কোশ্চেন বলো হ্যাঁ আমরা গ্যালাক্সি থেকে ডিসটেন্স মেজার করছি না তো আমরা করছি কি এরকম এজেন্সি আমরা 3-4টা স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেল ইউজ করে আমরা ডিসটেন্স মাল্টিপল ডিসটেন্স এভারেজ করছি এভারেজ করে আমরা বলছি that galaxy X is estimated to be a certain distance away from us প্রশ্নই ওঠে না সম্ভব না তো বিকজ তুমি তো বলতো it is not a uniform shape তুমি নিজেই তো বলছো the galaxies don't have uniform shapes তা আমি একটা স্পেসিফিক ভ্যালু অফ ডিসটেন্স করতে গিয়ে দিব না নাই তো because all distances are given in ranges মানে তুমি কি এক্সাক্ট পিন পয়েন্ট চাও ইন টাইম এন্ড স্পেস সেই অবজেক্টের শেপটা নন ইউনিফর্ম ওটার আমি স্ট্রাকচার কিভাবে করব তাই নাকি তাহলে let me ask you this Baba if I ask you to measure the distance between you and me which distance are you going to measure So তুমি যেটাকে অ্যাবসলিউট চিন্তা করছো there is nothing absolute আমি যদি এখানে দাঁড়ায় আমি বলি measure the distance from me to the wall which distance do you measure from my chest to the wall from my back to the wall from my nose to the wall which distance see so nothing is absolute তুমি যেভাবে চিন্তা করছো everything is an estimate with a certain degree of acceptable tolerance তাই না দুঃখ করো না বাবা it is what it is That is the beauty of space.
This is fun, you guys. আমি আজকে ক্লাসটা খুব মজা পাচ্ছি। I'm having a lot of fun. Which brings us to the coup de grace. Ready? Booyah. How to use the standard Kendall method to measure stellar distances. আরে ও যখন মাথা নিচে ছিল তখন স্ক্রিনটা ব্ল্যাঙ্ক ছিল, তারপর আস্তে করে মাথাটা উঠাইছে, উঠায় এটা দেখছে। মানে I could feel that you died a little inside. It's okay, mom. Don't worry. You'll live. এখন লিখতে হবে না তো, বাসা গিয়ে লিখবা, অসুবিধা নাই। আর হ্যাঁ, but I'll tell you this much though, এই level of detail কোনো বই পাইবা না। প্র্যাকটিস ভালোভাবে যদি এটা পড়ো তাহলে মুখস্থ করারও দরকার নাই, খুবই সুন্দরভাবে লেখা আছে। All you have to do is just read it properly and it makes perfect sense because this is common sense and nothing else. Right? It's like একটার সাথে একটা ওই যে লেগো বানানো, লেগো পিসেস এর মতো একটার সাথে আরেকটা জাস্ট জয়েন করে দিচ্ছি। Right? দেখো if it makes sense. I want to measure the distance of a distant galaxy. All right? আচ্ছা, or light from a star. সবচেয়ে আগে কি করব? লাইট রিসিভ করব ইউজিং টেলিস্কোপ। নাম্বার 2, তারপরে কি করব? ইন্টেন্সিটি মেজার করব ইউজিং লাইট মিটার। ভেরি নাইস। তারপরে কি করব? ডিফ্র্যাকশন গ্রেটিং দিয়ে পাস করব টু প্রডিউস এমিশন স্পেকট্রা। দিস ইজ ওয়্যার ইট চেঞ্জেস। এমিশন স্পেকট্রায় কোন লাইটটা সবচেয়ে বেশি ব্রাইট, that is my lambda max value. মনে আছে? পিক ওয়েভলেন্থ lambda max. সো আমার যে কালারটার ইন্টেন্সিটি সবচেয়ে বেশি ওটা হচ্ছে আমার lambda max। আমি ওই lambda max ভ্যালু আইডেন্টিফাই করে we will use Wien's law to find surface temperature of the star. Is that good? Surface temperature of the star দিয়ে we go to the Hertzsprung-Russell diagram and then temperature এর corresponding luminosity টা নিয়ে নিব। Is that good? Corresponding luminosity নিয়ে নেওয়ার পরে I use I equals L by 4 pi d squared to calculate D. When L is my luminosity, I is the intensity that I measured in the beginning, calculate D. And you're done. Yes. আমি luminosity বের করে নিয়ে তারপরে ফর্মুলা হচ্ছে। হ্যাঁ। তো এই যে luminosity বের করছি, হুম। এটা যে মানে স্ট্যান্ডার্ড ক্যান্ডেলের Hertzsprung-Russell diagram. Standard candle মানে কি? I know what kind of star it is. If I know what kind of star it is, তাহলে Hertzsprung-Russell diagram এর থেকে তো আমি জানি যে সারফেস টেম্পারেচারে এই টাইপের স্টারের লুমিনোসিটি কত হয়। তো সবই তো রেঞ্জ। শুরুর থেকে তো ওইটাই প্রবলেম ছিল। It will always be a range. Are we good? Wonderful. Any questions or confusions? এটা যে তার মার্কেট কনসিডার থাকে হ্যাঁ, তারটা কোয়ান্টিটি এবার তুমি আইডেন্টিফাই করো কোন সাইডটা লিখবা। Okay. So remember we talked about binary systems last class? Yes? মনে আছে? স্যার কে ডাকে আমারে? স্যার জাভেদ। স্যার এখানে ল্যামডা ম্যাক্স এর ভ্যালুটা স্যার কিভাবে বের করব এমিশন ওই স্পেকট্রাম যে থেকে? তোমার এমিশন স্পেকট্রামে যে লাইটের কালারটা সবচেয়ে বেশি ব্রাইট হবে ওইটাই হচ্ছে ল্যামডা ম্যাক্স।
Because এটা কি স্যার remember, যে কোনো- lambda max is the peak wavelength, মানে কোন wavelength of light টা সবচেয়ে বেশি emitted হয়। সো আমার এমিশন স্পেকট্রামে যদিও আমার অনেকগুলো কালার দেখাবে, সবগুলো কালারের কিন্তু আইডেন্টিক্যাল ওয়েভলেন্থ হবে না, মানে সরি আইডেন্টিক্যাল ইন্টেন্সিটি হবে না, Yes, sir. তাই না? ডিপেন্ডিং অন সারফেস টেম্পারেচার কিছু কিছুর ইন্টেন্সিটি বেশি হবে। স্যার ব্রাইটেস্ট থেকে আমরা আইডেন্টিফাই করব ব্রাইটেস্ট সাইড, হ্যাঁ, এখানে একটা এরর হবে না। সব জায়গায় তো এরর হবে বাবা, কোন স্টেপটা এরর নাই, তাই না? হ্যাঁ বলো। The intensity-টা সবচেয়ে বেশি হবে না। হ্যাঁ, তাহলে আমরা দেখে তো বলছি মেজার করে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ, বাট ও বলতেছে যে অপটিক স্পেকট্রামের মধ্যে আপনি এক্স্যাক্টলি যে ইন্টেন্সিটিটা খুঁজে বাই করবেন ওটাতে একটা এরর হবে না। হ্যাঁ। All right, so far so good? Shoot. Wonderful. So which brings us, ladies and gentlemen, to the end of our syllabus. You wish. আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে that যতবার আমি সিলেবাস আর্লি শেষ করার চেষ্টা করছি ততবার স্টুডেন্টরা ধরা খাইছে। এই জন্য এবার আমি টার্গেট করছি সিলেবাস শেষই করব। অনেস্টলি বলো না, মানে বি ট্রুথফুল অ্যাবাউট দিস, অলরাইট? আমি যদি তোমাদের অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সিলেবাসটা ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ করে দিতাম বা জানুয়ারির এন্ডে শেষ করে দিতাম, আজকে অ্যাটেন্ডেন্স এটা হইতো? হইতো? ওকে, সো whenever in doubt, always remember there is method to my madness. ঠিক আছে? আমি কিন্তু সোসাইটি অ্যাজ এ লার্জ, মানে আমি কিন্তু ওদের ভালোর জন্য এই কাজটা করি। কারণ এখন যদি ক্লাস না হইতো তাহলে আইদার বাসায় গিয়ে তোর বাপ মারে জ্বালাইতি, আর না রাস্তাঘাটে বকাটামি করে অন্য লোকজনদের চালাইতি, ঠিক না? হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, সি সো আমি দিস ইজ সোশ্যাল সার্ভিস ফর মি। Okay, binary system. This is one of my favorite sections to teach. কেন জানো? কারণ এটা তোমাদের সিলেবাসে নাই। So let us see what a binary system does. Yes, sir. আমি জানি এটা না খুব কষ্টের না, প্রবলেমটা হচ্ছে কি আন্ডারলাইন করে ফেলছি তো, the only way I can fix it is rewriting. All right. So let's look at binary systems, right? Huh? A binary system. কোনটা কি ছিল? হ্যাঁ। All right. So, a binary system, if you remember last class, আমরা supernova explosion বলছিলাম that that's one way where a binary system can be created, তাই না? যে দুইটা star for some reason were born or were created so close to each other that they get trapped inside each other's gravitational force field, and hence they start revolving about each other, তাই না? তাহলে notice এখানে what we have here is a typical binary system. আমি একটু system inclination টা change করি, তাহলে you will notice that they are both rotating about a common center. Now আমি যদি এটাকে একটু pause করি, I don't know where the pause button is. Okay, তাহলে notice the distance from the center to this star and the distance from the center to this star are identical.
Now, the only reason they're identical is because they both have the exact same dimensions. দেখো দোনোজনের mass same, দোনোজনের radius same. But আমি যদি একটা mass কে change করে দিই, তাহলে watch what happens. See? See what just happened? Right? আচ্ছা আমি করে কি এইটার রেডিয়াসটাকে একটু ছোট করে দিই, তাহলে তোমার দেখতে সুবিধা হবে। তাহলে নোটিস নাও, see আমার ম্যাথ কোনটা বেশি? আচ্ছা না, এটা বোধহয় একটু উল্টা হয়ে যাচ্ছে, তাই না? আমি একটা কাজ করি, আই অ্যাপোলোজাইজ, আমি এটার ম্যাথটাকে ছোট করি। অনেক সেনসিটিভ তো, আমি তোমাদেরকে ভিজুয়ালি কনফিউজ করতে চাচ্ছি না বলে এই সেটিংস গুলো চেঞ্জ করছি। ওকে, সো দেয়ার ইউ নোটিস, এখন the two stars are of different types, তাই না? আচ্ছা এখন যেটার ম্যাথ সবচেয়ে বেশি, এতক্ষণ বলছি এটার ম্যাথ বেশি করে রেডিয়াস কমাই দিছি, সো কনফিউজড হয়ে যাবে, রাইট? সো দেখো যেটার ম্যাথ বেশি ওইটা ইজ নাও এট দ্য ক্লোজার টু দ্য কমন সেন্টার অফ রোটেশন, আর যেটার ম্যাথ কম that is much further away, right? আচ্ছা এখন radius of curvature মানে radius of rotation different হতে পারে, but if you look at the time period you'll notice they're exactly the same. See, you will never have one star catch up with the other star or lap the other star. See, so একটা binary system this is extremely important. It doesn't matter আমার স্টারের mass গুলো কত ছোট বা কত বড় হয়, right? They both have the exact same time period of rotation. Why? Because they are trapped inside each other's gravitational field now. So that your rotation টা হবে ওটা কোথায় হবে? About the common center of mass, right? Does this make sense? Sure, মনে থাকবে? Yes. So the heavier star in the binary system will be closer to the radius of rotation, and depending even on immaterial of their masses, the time period of rotation will remain same to same. তাহলে এরকম একটা সিস্টেমকে আমরা আইডেন্টিফাই করব কিভাবে? How do we identify a system like this? যে এটা যে ব্রাইটনেস মানে এটা যে একটা বাইনারি সিস্টেম, এটা আমি কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? এটা আমরা আইডেন্টিফাই করি এইভাবে, ওয়াচ আমি এটার অ্যাঙ্গেলটাকে একটু চেঞ্জ করি সো দ্যাট তোমার কাছে পার্সপেক্টিভ বোঝা যাবে। And notice as they rotate about each other, one goes behind the other. Look at the intensity graph on the right, right? And notice how there is a dip in light intensity every time one star gets obscured from the other star. তাই না? এখন তোমার কাছে এটা ইকুয়াল মনে হচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, ওয়াচ as I change কই গেল? আচ্ছা, so stars that are non-identical, notice that they show different dips. See, identical stars যদি হয় তাহলে both of them have the same luminosity or intensity. You add them up and that's my total luminosity available. তার মধ্যে 50% belongs to star 1, 50% belongs to star 2. But যখন ওদের surface temperature different হয়ে যাবে, এখন কিন্তু আমার টোটাল যদিও হয় 1, এটা কিন্তু এখন 50-50 ভাগ হচ্ছে না, তাই না? One star possesses a little bit more intensity than the other, right? এখন
আমি যদি again অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করি, notice there is no dip. Because তোমার পার্সপেক্টিভে, no matter where the stars are, one does not hide the other. One does not obscure the other. Does it? কিন্তু তোমার যখন অ্যাঙ্গেলটা একটু এরকম হয়ে যাবে, see? সামনে আনো। এই যে। Notice that this shows a small dip. Can you small dip? Because আমার ছোট স্টারটা সামনে। So ছোট star only gets to obscure a little bit of the light from the big star. So you know the dip is small, right? আচ্ছা। But উল্টাটা চিন্তা করে দেখো। See, আমার এই বড় স্টারটা করছে কি, আমার পিছনের স্টারের অলমোস্ট পুরাটাকে সে থামায় দিচ্ছে। Right? Almost পুরো লাইটটাকে আটকায় দিচ্ছে from receiving, মানে you know, from us receiving them. এই জন্য দেখো there is a larger dip. Right? This, ladies and gentlemen, is what you call an interrupted time period. দেখো একটা টাইম পিরিয়ডের সাথে আরেকটা টাইম পিরিয়ড ওভারল্যাপ করছে। দেখো বড়টার সাথে এটা, রাইট, তার মাঝখানে বেরিয়ে গেছে। See, so this is what you call an interrupted time period. And আমরা এটা luminosity terms এ দেখছি, it could have been a neutron star with a black hole. It could have been a normal star with a neutron star, doesn't matter. But তোমাকে যদি একটা টার্মে জিজ্ঞেস করে যে how do you identify binary systems, your answer would be interrupted time period of luminosity. That's it. Right? Interrupted time period of luminosity. বোঝা গেছে online people? বিদেশি। All right. স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার এখানে ফ্লাক্স জিনিসটাকে স্যার কি? ফ্লাক্স ওয়াই Flux অ্যাক্সিস মানে radiation flux, the amount of energy being released. Intensity. বুঝতে পেরেছি স্যার। হ্যাঁ। হ্যাঁ। Planet sun light বা কোনো star light সামনে reflect করতে হবে। হ্যাঁ। তার জন্য extender না, ওটা তো বাইনারি সিস্টেম না, ওটা তো সোলার সিস্টেম। না, if you have objects that are non-luminous that are revolving around a luminous object, that's a solar system. That's not a binary system. হ্যাঁ। হ্যাঁ, অবশ্যই। এই জন্য তুমি দেখবা রোটেশনের স্পিড চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হবে তো, ওটা এক একটার জন্য এক একটা টাইপের রেডিয়াস, বাট তারপরেও টাইম পিরিয়ড অফ রোটেশন ইজ দ্য সেম। অলরাইট। ও সো তোমাদের যখন সিম্পল হারমোনিক করাইছিলাম তখন তো আমাদের এই জিনিসগুলো ডেভেলপ হয় নাই, তাই না? আচ্ছা, সো তোমাদের দেখাই। এটাই কি স্যার সেই সিমুলেটর হ্যাঁ, এই যে ওই যে ম্যাথ স্প্রিং সিস্টেম আছে যে তোমাদের, এই যে ম্যাথ স্প্রিং সিস্টেম আমরা চাইরা, এই যে আমরা সবগুলোর ভেলোসিটি, অ্যাক্সেলারেশন এগুলো দেখতে পাই, বাট দ্যাটস নট দ্য বেস্ট পার্ট। দিস ইজ দ্য বেস্ট পার্ট। রিয়েল টাইম চেঞ্জেস ইন গ্রাফ। রিমেম্বার আমার এটা কত ইন্ডিভিজুয়ালি আইকা দেখাইতে হয়েছিল, কি জুলুমটা করতে হয়েছিল। এন্ড নট অনলি দ্যাট, কাইনেটিক এনার্জি, পোটেনশিয়াল এনার্জি, টোটাল এনার্জি একসাথে সব। আমরা ইউজ করতে পারবো এটা? হ্যাঁ, সাবস্ক্রিপশন মডেলে। এখনো তো ডেভেলপমেন্ট স্টেজে আছে। হ্যাঁ, তারপর একই জিনিস আমরা পিরিয়ডিক মোশন ও যে ইয়ে দিয়ে করতে পারি, যে পেন্ডুলাম দিয়ে, সেম থিং, রাইট? পেন্ডুলামে তোমরা একই জিনিস করছো। আচ্ছা, এটা হচ্ছে বেস্ট পার্ট। এই যে দেখো, ইউ অ্যানিমেট, রাইট? এটা না, এটা হচ্ছে স্লো মোশনে, বাট তুমি এটা এখন চাইলে আমি ড্যাম্পড অসিলেশন যদি করি, রাইট? আচ্ছা, আমি যদি ক্রিটিক্যালি ড্যাম্প দেই, see all that good stuff, and our life টা একটু সহজ হবে। হ্যাঁ,
ও আচ্ছা পিছনে না আচ্ছা this you're going to enjoy this O levels the biggest problem that you guys had was figuring out terminal velocity. Then the correlation with velocity and acceleration and direction of motion. All right, there you go. Right? Do you want him to jump? And here we go. See? Now, background see, background you would never have been able to figure out that he's falling. See, parallax. Okay. তাহলে দেখো এই যে ও velocity reach করতেছে, right? And then look at that graph. I can speed it up, since I don't have time. And then notice drag আস্তে আস্তে বাড়তে wait হয়ে যাবে, right? And then you deploy parachute. Oh, I know তোমরা এগুলা জিজ্ঞেস করবা যে স্যার প্যারাশুট না খুললে কি হতো, সারা জীবন ধরে টার্মিনাল ভেলোসিটিতে পড়তে পারবে। See how that works? Huh? All right, so there you go. All right, online people, thank you very much. Until next class, stay safe. Walaikum assalam. Recording